Namaste children. Children, today we are going to see a poem 6. The Holocron, written by William Shakespeare. Children, can you take page number 183 in your English book? Did you take? Good. So, the Holocron from Richard to William Shakespeare. Before enter into the lesson, I want some question. Can you say the years of First World War and Second World War? Yeah, First World War 1914 to 18. Second World War 1939 to 45. Then, what is the difference between a war and a battle? A battle means fight between two forces at one place. War refers a series of battles in different places between the different forces. The example, World War. Okay. Why do rulers wage war and battle? The rulers need war and battle. Why? Because they want to control over the area. Is that outcome of the war always fair? நியாயப்படியே வெற்றி கிடைக்குமா? கிடைக்காது. ஏன்னா எந்த இடத்துல போர் வீரர்கள் அதிகமாக திறமைசாலிகளாக இருக்கிறாங்களோ வீரர்களாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு தான் வெற்றி கிடைக்கும். வாரை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக பலசாலி தான் வெற்றி பெறுவான் சண்டையில். ஓகே, திஸ் போம் இஸ் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட். ஓகே, இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட். ரிச்சர்ட் டூ அப்படின்ற ஒரு நாடகம் பிளே இதை ஷேக்ஸ்பியர் எழுதியிருக்காரு. இதில் வரக்கூடிய ஒரு சின்ன பகுதி தான் நமக்கு போயமாக வந்திருக்கு. இதில் இந்த வாரோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள் என்ன, தீமைகள் என்ன அப்படின்றத பற்றி சொல்லுது. அதே நேரத்தில் ஒரு வார் ஒரு யுத்தம் இன்னொரு யுத்தத்துக்கு வழிவகுக்குது. அதோடு முடிஞ்சு போகிறது கிடையாது. அதுக்கடுத்து பழி வாங்கணும், அதுக்கடுத்து என்னட்டேருந்து அவன் பிடிச்ச நாட்டை மறுபடியும் நான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. இட் வில் கண்டினியூ கீப் ஆன். தே வில் வாட் டூ தட். ஸோ ஒரு யுத்தம் ஒரு வார் அதோட முடிஞ்சு போகிறது கிடையாது அப்படின்றதை சொல்கிறாங்க. ஸோ த ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட். The poem is an extract from William Shakespeare's play King Richard II. The play is based on the true events that occurred towards the end of 14th century. Okay. Richard II was crowned the King of England in the year 1367. He continued to be the British monarch until 1399. So 67 to 99. When he was deposed by his cousin Henry of Bolingbroke, who crowned himself King Henry IV in the same year. Shakespeare's play is a dramatic rendition of the last 2 years of King Richard II's life. In this brief span of time, he was ousted from his royal position and sent to prison where he died in captivity. So what happened 1367 to 1399? Up to that, Richard II ruled England. Then 1399, ஹென்ரி அவரோட கசின் யார், போலிங்ப்ரோக் அப்படின்றவர் அவரை அரியணையிலேருந்து இறக்கிட்டு இவர் தான் தான் கிங்குன்னு முடிசூடிக்கிறார். ஓகே, ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது கிங் ரிச்சர்ட் டூவோட கடைசி காலம், கடைசியில் அவர் இறக்குற தருவாயில் இருக்கும்போது, அவர் இறக்கறதுக்கு 2 வருஷம் அவர் எப்படினாலாம் கஷ்டப்பட்டாருன்றது மாதிரி தான் இது சொல்லுது. இந்த போயத்தில் அவர் சொல்லியிருக்காரு. அந்த 2 காலமும் அவர் சிறையிலே இருந்து கடைசியில் ஒரு கைதியாகவே இறந்து போயிட்டார். யார் அவரோட உறவினர்னாலேயே. ஸோ இப்போ வார் நல்லதா கெட்டதான்றது ஒரு சின்ன ஒரு போயம் மூலமாக அவர் நமக்கு சொல்கிறார். Poem children.
Then about the author, William Shakespeare. (1564 to 1616), an English poet and playwright, is widely regarded as the greatest writer in English language and the world's preeminent dramatist. He was born and brought up in Stratford upon Avon, Warwickshire. He wrote about 39 plays, 54 sonnets, 2 long narrative poems, and a few other verses. He was often called England's national poet and nicknamed the Brad of Heaven. The first publishing of Shakespeare's works is the First Folio. Playwright Ben Jonson wrote a preface to this book, including the quote, "Shakespeare is not an age, but for all time." His plays have been translated into every major living language and are constantly studied and performed throughout the world. Yes, இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் போயிட்டீங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியரை பற்றி ஒரு அது ஒரு சப்ஜெக்டாகவே இருக்கும், ஒரு பாடமாகவே இருக்கும். ஸோ அவ்வளோ வந்து ஃபேமஸான ஒரு poet in English literature. Now, shall I go into the poem? Yes. This is in your book, page number 184. திஸ் இஸ் நாட் அ ஸ்டோரி சில்ட்ரன். ஒரு கதை மாதிரிலாம் வராது. அவர் ஒவ்வொரு லைன்லேயும் ஒவ்வொரு கருத்தை சொல்கிறார், அவரோட கருத்து, அவ்வளோதான். லைக் இங்கிலீஷ் லெசன் 5 மாதிரி இருக்கும், ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்காது, பட் ஒவ்வொரு பேராலையும் ஒவ்வொரு கருத்து அவர் சொல்கிறார். லெட்ஸ் டாக் ஆஃப் கிரேவ்ஸ் ஆஃப் வார்ம்ஸ் அண்ட் எபிட். மேக் டஸ்ட் ஆஃப் பேப்பர் அண்ட் வித் ரெய்னி ஐஸ். Write sorrow on the bosom of the earth. Let's choose executors and talk of wills. First 4 line we will see. How to symbolize epitaph? A short pieces of writing inscribed in a thumbstone. Okay, in memory of the dead. So, கல்லறையில் எழுதக்கூடிய நினைவு வரிகள். So now we are going to see a what? Epitaph. In that is writing after our death. நம்மளோட இறப்புக்கு அப்புறம் நம்மளோட கல்லறையை எழுதக்கூடியதை பற்றியும், and graves, okay, then worms, புழுக்கள், then சமாதி, கல்வெட்டுக்கள், ஓகே, அதெல்லாம் பற்றி பேச போகிறோம். ஸோ வித் rainy eyes here refers tearful eyes. With the tearful eyes, we changed this dead body, இறந்ததுக்கு அப்புறம் உடலை, okay, we want to change into like a paper and like a dust of paper. So we want to write sorrow at the bosom of the earth. ஸோ வி வாண்ட் டு ரைட் ஆல் அவர் சாரோ டு த பாசம் ஆஃப் த எர்த். அப்புறம் நம்ம இறந்ததுக்கப்புறம் நம்மளை வந்து எங்கே போகிறோம், மண்ணுக்குள்ளே தான் போட போகிறாங்க இல்லையா? ஸோ நம்மளோட சோகங்கள்லாம் அந்த பூமியில் நெஞ்சுக்குள்ளே எழுதுவோம். தென் வி வாண்ட் டு செலக்ட் த எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ். எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ்னால் நம்மளோட உயிர் எழுதுகிறவங்க. இந்த இடத்துல எக்ஸிக்யூட்டர்னால் என்னது? பர்சன்ஸ் ஹூ புட் சம் ஒன்ஸ் டேர்ம் ஆஃப் வில். நம்மளை வந்து நம்ம சொல்கிறத செயல்படுத்துகிறவங்க, இந்த இடத்துல உயிர் எழுதுகிறவங்க. அண்ட் வி வில் டாக் அபவுட் அவர் வில், வாட் வி ஹாவ் அண்ட் ஆஃப்டர் ஆர் டெத். அது வந்து யாருக்கு போய் சேரணும், அது எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். அண்ட் எட் நாட் ஸோ ஃபார் வாட் கேன் வி bequeath? Save our deposed bodies to the ground. Our lands, our life, and all bowling brooks. And nothing can be call our own but death. Bequeath means pass on something to the next generation. Okay. Deposed means removed from office or power. தூக்கி எறியப்படுதல். Now, what we want to left after death? எதை நம்ம விட்டு செல்ல? Now I am not in the position. I am not a king. Like ordinary human, not ஒரு சாதாரண ஒரு சிட்டிசன் மாதிரி தான் நானும். ஓகே, இந்த நாட்டில் வர சாதாரண ஒரு சப்ஜெக்ட் மாதிரி தான் நானும். பட்
இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நான் இறந்து போயிட்டேன்னா என் உடலை வந்து இந்த நிலத்திலே பாதுகாக்க முடியுமா? சேவ் அவர் டிப்போஸ்ட் பாடிஸ் டு த கிரவுண்ட். So our land, the life and all boring bros. It's not ours. Nothing we can't. ஸோ எனக்குன்னு சொந்தமானது என்ன கிடையாது, எதுவுமே இல்லை மரணத்தை தவிர. And that small model of the barren earth which serves as past and cover to our bones, for God's sake let us sit upon the ground and tell sad stories of the death of kings. Now this barren earth, ஓகே, இந்த ஒரு தரிசு நிலமானது இட் இஸ் ரெடி டு கீப் அ பாடி ஆஃப்டர் அவர் டெத். நம்மளுடைய நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய பாடியை வந்து நம்மளுடைய இறந்த உடலை வந்து அது தாங்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கு. And for God's sake let us sit upon the ground. Okay, with the blessings of God we sat here and talking about the stories of the dead kings and reason of the dead kings. How some have been deposed and some slain in war, some haunted by the ghost. They have deposed, some poisoned by their wives, some sleeping killed. All murdered for within the hollow crown. Okay, now what happened? What our author asked? ஸோ கடவுளோட அருளாக நம்ம இங்கே உட்காந்து என்ன பண்ணுறோம், ஒவ்வொரு கிங்கை பற்றியும் பேசுகிறோம். ஆனால் நான் இங்கே பொசிஷனில் இல்லை, ஒவ்வொரு கிங்கை பற்றி பேசுகிறேன். ஒவ்வொரு கிங்கு எப்படி இறந்தாருன்றதை பற்றி நான் பேச வரேன். ஸோ among the kings many have killed. Okay, how? Some have been deposed, some slain in war. பலர் பதவியில் இருக்கப்பட்டாங்க, பலர் வந்து போர்னால வாளால் வெட்டப்பட்டு இறந்தாங்க. Slain means killed. Deposed means removed from the office of power. And nothing. They can't do anything. அப்படி அவங்கள கொல்லப்படும் பொழுது எதற்காக கொல்லப்படுறாங்க? இந்த சாதாரண ஒரு வெற்று மகுடத்திற்காக. Some haunted by the ghost, பேயால. Some poisoned by their wives. ஈவன் மனைவிமார்களால் பாய்சன் பண்ணிச்சு கொல்லப்பட்டாங்க. Some of them sleeping killed. தூங்கும் போதே சிலர் கொல்லப்பட்டாங்க. ஸோ இப்படிலாம் நயவஞ்சகமாக ஒரு கிங்கை வந்து பதவியிலேருந்து இறக்கிட்டு ஒரு பதவியிலேருந்து இருக்கும்போதே கொண்டுட்டு அடுத்த பதவிக்கு வரனே அவனோட பதவியும் நிரந்தரம் இல்லை. ஆல் த திங் ஃபார் இந்த எல்லா செயல்படும் பேட் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஆல் த இந்த மாதிரி ஒரு க்ரூயல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே the reason is the hollow crown. That rounds the mortal temples of a king, keeps death his court, and that the antics sit, scoffing his state and grinning at his pomp, allowing him to breathe a little sense. ஸோ த டெத்துன்றது எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான். இந்த அழிவில்லா மரணமானது அழிவுக்குரிய அரசனோட அரண்மனையை எப்போவுமே சுற்றி சுற்றி வருதான். த ரவுண்ட்ஸ் த மார்டல் டெம்பிள்ஸ் ஆஃப் எ கிங், கீப்ஸ் டெத் இஸ் கோர்ட். Antic means someone who draws attention through silly or funny act. Scoffing means expressing mockery, கிண்டல் பண்ணுறது. Grinning means smiling widely. ஸோ இங்கே என்ன சொல்ல வராரு, that is sitting in the palace. அவங்களோட அரசவையில் அந்த அரசனோட கூடையே இந்த மரணம்ன்றது காத்துக்கிட்டு இருக்கு. And it is scoffing.
அவனை பார்த்து என்ன பண்ணுதான், கிண்டல் பண்ணுதான், டீசிங் about the king and his activities, how luxurious life he is living, எப்படிலாம் ராஜ மரியாதையோட ஆடம்பரமாக வாழ்கிற, உனக்கு ஒரு நாள் என்ன இருக்கு, இறப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவனை பார்த்து அவன் பக்கத்துலேயே உட்காந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். ஸோ அவனை வந்து என்ன பண்ணுது, நிம்மதியாக இருக்க விடுறது அது கிடையாது. allowing him a breathe a little sense, கொஞ்ச நேரம் தான் அவனை மூச்சு விட செய்யுது. to monarchize, be feared and kill with looks, infusing him with self and vain conceit, as if this flesh with walls about our life were brass impregnable and humoured thus. So now to monarch be feared. So monarchனா முடியாட்சி. impregnable means impossible to pass through. Okay, ஒன்று என்ன பாஸ் பண்ண. ஸோ இந்த முடியாட்சி செய்ய என்ன பண்ணுதா, நானுன்றதா ஆட்சி பண்ணுற அரசன் எப்போவுமே இட் இஸ் கிவ்ஸ் மோர் ஃபியர் பை சீயிங் just in its look. So when the king gets the fear, it will kill the self. அவன் ஒருத்தருக்கல உள்ள தான்ற அகங்காரம், அதை என்ன பண்ணுதான், கொன்றுதான். So even though this life is not permanent, this body, இந்த உடல்ன்றது ஒன்று இயங்க போய் தான் நம்ம வந்து நம்ம உயிரோடு இருக்குன்றது நமக்கு தெரியுது இல்லையா. ஸோ இந்த உடல் வந்து இந்த வாழ்க்கை கவசமாக இருந்தாலும் இது வந்து என்ன ஆகுதான், நகைப்புக்குள்ளாகுது. இந்த இது ஃபுல்லாகவே இட்ஸ் ஹியூமர் திஸ். ஸோ இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர். ஒரு நிலையே இல்லாத இந்த உலகத்தில் வந்து ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு நிலையே இல்லாத ஒரு ஒரு பொசிஷனுக்கு எப்படிலாம் வந்து கஷ்டப்படுறான், எப்படிலாம் வந்து ஒரு கொடுங்கோ ஒரு தவறான செயல் செய்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இறப்பே வந்து அவனை பார்த்து சிரிக்குது. comes at last with a little pin bows through his castle wall, and farewell king, cover your heads and mock not flesh and blood. With solemn reverence throw away respect. Piriya Vidai, farewell, you know that. So with the small little pin, the man came by boring the castle wall. So you close your head. You don't need to give any respect. ஒரு போலி மரியாதை எனக்கு எதுவுமே கொடுக்க வேணாம். You won't move. So it said, cover your head and mock not flesh and blood. உன்னோட தசை ரத்தம் எதையுமே என்ன பண்ணாத, அசைக்காத. த்ரோ அவே த ரெஸ்பெக்ட். Tradition, form and ceremonies duty, for you have but mistook me all this while. I live with bread like you, feel want, taste grief, need friends, subjected thus. How can you say to me I am a king? So what author is saying in the last two stanza?
The death is sitting within the hollow crown of a king. It allows a short time to monarchize and show his power and authority. But at the end, death pours ahead of the king with a pin and the king's life is over. There is a death. Okay, in that stanza is said like இறப்பு வந்து என்ன கிடையாது அவனுக்கு, ஒரு முடியாட்சி பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு கொஞ்ச நாள் தான் டைமு. கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது, அவனுக்கு இறப்புன்னு ஒன்று இருக்குது. ஒரு சின்ன ஊசியால் குத்தி அவனை இந்த கோட்டை சுவரெல்லாம் தொலைச்சிட்டு வந்துட்டு அவன் தலையில் ஏறி உட்காந்துட்டு இறப்புன்றது. நோ, கிங் ரிச்சர்ட் இஸ் அன் டெஸ்பரேட் மூட். ஏன்னா அவனோட சொந்த கசினாலே அவன் என்ன பண்ணான், துரோகத்துக்கு உள்ளாகி பதவியிலேருந்து இறக்கப்பட்டான், ஜெயிலையும் போடப்பட்டான். அதே நேரத்தில் இவர் அந்த போர் நடக்கும்போது இவர் மற்றவங்களோட ஹெல்ப்புக்காக வந்து ஒரு கடற்கரையை காத்திருக்காரு. ஆனால் யாரோட ஹெல்ப்புமே அவருக்கு கிடைக்கல. அப்போ அவர்கிட்ட மீது இருந்த வீரர்களை பார்த்து பாடுற மாதிரி உள்ள பாட்டு தான் இது. இதுக்கப்புறம் போலிங் ப்ரோக்கோட ஆர்மிலாம் வந்து இவர் வந்து கைது செஞ்சு ஜெயிலில் போட்டு கடைசியில் ஜெயிலில் அவர் இறந்து போயிடுவார். So, King Richard is in desperate mood. Now only he realized that he is also a human like other. He lives by bread. He has his own needs and desire. He wants to have friends. He experiences happiness and unhappiness like all other men. Even though he is a king, he also need all the thing. ஓகே, இவனும் சாப்பிட்டு தான் உயிர் வாழ்கிறான். இவனுக்கும் சோகம் சந்தோஷன்ற ஒன்று இருக்குது. இவனுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது. இவனுக்கும் நல்லது கெட்டது எல்லாமே நடக்குது வாழ்க்கையில். அண்ட் அட் லாஸ்ட் ஹி ஆஸ்க் ஹிஸ் ஃபாலோயர்ஸ், why do you call me king? I am a human being like you. Then how can you call me like a king? ஒரு கிங்கு மாதிரி என்னை வந்து என்ன நடத்தணும்? சாரி, கிங்காக நீங்கள் என்னை நடத்தணும்? எல்லாமே உங்களை மாதிரி தான் இருக்குது. என்ன உடல்லேருந்து பசியிலேருந்து சோகம் துக்கம் எல்லாமே உங்களை மாதிரி தான் இருக்குது. எனக்கு எப்படி நீங்கள் என்னைய கிங்குன்னு சொல்லலாம்? ஆமாம், கிங்குனாலும் இறப்பு எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான். நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கும் ஒரு மனிதன் அப்படின்றதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாமே அப்படின்னு இப்போ தான் அவருக்கு புரியுது. எப்போவுமே எல்லாத்துக்குமே வந்து கஷ்டம் வரும்போது தான் வாழ்க்கையில் பல தத்துவங்கள் புரியும். ஓகே, கரெக்டா? அது மாதிரி தான். Okay. Now the king proves that he is like other men. Okay. A king is also equal to other men. ஒரு கிங்கும் வந்து மற்றவங்கள மாதிரி தான். அவனுக்கு வந்து எனக்கு அது ராஜ மரியாதை, வாழ்க்கை அப்படிலாம் சொல்லவே முடியாது. எப்போவுமே அவன் பக்கத்தில் டெத்துன்ற ஒன்று இருக்குது. எவனா ஒருத்தர் அவனையும் கவுக்க சதி பண்ணிகிட்டே இருப்பான். ஸோ மற்றவனை காட்டிலும் கிங்குக்கு என்ன இருக்கு, நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, பயம் அதெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது. நமக்கே பார்க்கலாம், இங்கே எவ்வளோ பெரிய பெரிய கிரேட் பொலிட்டிஷியன்லாம் எப்படி இறந்து போயிருக்காங்க, அவங்களோட வாழ்க்கை நிரந்தரமாக இருந்ததா அப்படின்றது நமக்கே தெரியும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ இருக்குது. ஓகே, ஸோ இன் திஸ் பேராகிராஃப் இது வந்து ஷேக்ஸ்பியர் எழுதிய வந்து 2ஆம் ரிச்சர்ட் அப்படின்ற ஒரு நாடகத்தோட ஒரு பகுதி. இதில் வந்து யுத்தத்தோட தீமைகள், வாரோட தீமையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. யுத்தம் ஒன்று இன்னொரு யுத்தத்துக்கு வழிவகுக்குதுன்னு சொல்கிறாரு. மன்னர் ரிச்சர்ட் 2 அவர் தோல்வியுற்ற போது ஆற்றிய ஒரு சொற்பொழிவு தான் இது. கல்லறையில் வந்து சமாதிகளும் புழுக்கள் கல்வெட்டுகளும் காணப்படுது. மன்னரோட உறவினரே அவருக்கு எதிரியாக விடுறாங்க. மன்னர் தோற்கடிச்சப்படுறாங்க. மன்னரிட மகுடம்னா அது க்ரௌன், அதுக்காக பலவித தீமைகள் அங்கே நடக்குது. கடைசியில் மனம் முடிஞ்சு தானும் மற்ற பிரஜைகள் மாதிரி தானே அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ரியலைஸ் பண்ணுறாரு. என்னை யாரும் கிங்கும் கூப்பிட வேணான்னு சொல்கிறாரு. ஓகே, a king is defeated, then though the king's crown is a symbol of his power, death sit in his hollow crown. எப்போவுமே இறப்பு வந்து அதில் உட்காந்துட்டே இருக்கு. It laughs on the grandeur. Finally the king feels that he and his subjects are same. Then he realizes all are equal in this world. Do you understand, children?
ஒரே பாயிண்ட் தான். எல்லாரும் சமமானவங்களா? அவன் கிங்காக இருந்தானே யாரான எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே பிறப்பு இறப்பு அவன்கிட்ட சந்தோஷம் துக்கம் எல்லாமே இருக்குது. பதிலே இருக்கும்போது அதுக்காக என்ன பண்ணக்கூடாது? ரொம்ப நம்ம அடுத்தவங்கள கஷ்டப்படுத்த நியாயமாக நடக்கணும். ஓகே. ஸோ நவ் ஹியர் இன் திஸ் poem you no need to read paragraphs, children. You want to read question answers. Okay. Page number, that is question answer is in your page number 187. C and D want to read for appreciation question. Okay. Then E, not E, C and D. Okay, you want to read? Read the poem once again. Then identify the figure of speech or the thing that is in your book, page number 188. Here, in first one, let's talk of graves of worms and epithet. Make dust or paper and within rainy eyes. It is comparing, they are comparing. So, metaphor. First one is metaphor. Second one is, and third one, fourth one, you read all the thing. Here they are asking question. The interrogation. Then here, then you want to read all the thing. Third, fourth, fifth, sixth. These are the questions you want to read, children. Here, alliteration words is there in this B. Pick out the alliteration. This also want to read. Okay. Thank you. I hope you all understand this poem. Read the poem once again. Try to match this one, A. Okay. Answers they are given under the paragraph. You want to choose that. That's all. Thank you, children.